Hello students, welcome to my channel, The Royal Chemistry, all about chemistry. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் யூனிட் 7, that is class 11ல யூனிட் 7 தெர்மோடைனமிக்ஸ் இந்த லெசனை பற்றினதை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்க்க போகிறோம். இந்த லெசன் உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் வித் சொல்யூஷன்ஸ். அதனால் கண்டிப்பாக இதை மிஸ் பண்ணாதிருந்தீங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த வீடியோவை நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு தேவையான என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் இதில் படித்தா நம்மளுக்கு பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வித் ஆன்சர்ஸோடு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். சரி, ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் இந்த லெசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம், சரௌண்டிங் அண்ட் பவுண்ட்ரி. ஸோ இந்த டாபிக்னா தான் ஃபர்ஸ்ட் திங் இந்த லெசனில் படிக்க போகிற ஃபஸ்ட்டு விஷயமா இருக்கும். Second thing, what are the types of the system? There are 3 types of system: open system, closed system and isolated system. Next thing is about extensive properties. The properties that depends on the mass or the size of the system is called an extensive property. Examples: volume, number of moles, mass, internal energy. இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், இது ரொம்ப முக்கியமான கொஷின். இதில் ரெண்டில் ஒன்று கண்டிப்பாக இன்டென்சிவ் படிங்க வரும். ப்ராப்பர்ட்டி தட் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் த மாஸ் ஆர் த சைஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் இஸ் கால்ட் இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ இதில் உள்ள ரெண்டுக்கும் ஒரு டேப்லேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதை நல்லா கோத்ரூ பண்ணிக்கோங்க. இதில் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் நிறைய வரும். What are the examples for intensive as well as examples for the extensive? நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன். இது நிறைய எக்ஸாம்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம். இப்போது ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் டிஃபைன்ட் as the thermodynamic system can be defined by using a variables pressure, volume, temperature and number of moles. What are path functions? The path function is a thermodynamic property of the system, shows that the value depends on the path by which the system changes from initial to the final state. So இதில் நமக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் தெரியணும், ஹீட் அண்ட் ஒர்க். தென் கம் டு நெக்ஸ்ட் திங், கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் எனர்ஜி. ஸோ இன்டர்னல் எனர்ஜியில் மொத்தம் உங்களுக்கு 6 பாயிண்ட் இருக்குது. இது கண்டிப்பாக வரும், ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷினும் கூட. ஸோ ஒவ்வொரு இன்டர்னல் எனர்ஜியோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை நம்ம படிச்சுக்கிட்டே வருவோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். And second one, so internal energy of the system is represented by the symbol U, நமக்கு தெரியும். And then it is a system, that is internal energy of the system is a state function. அதுதான் நீங்கள் பார்க்கணும். தேர்டில் பார்த்தீங்கன்னா no internal energy change, that is del U is equal to 0 for the cyclic process. What about the internal energy of the system in the final state? UF, initial state UI. இதோட டிஃப்ரென்ஸை வச்சு நம்ம பார்க்கலாம். del U would be positive in case of, that is UF is greater than UI. If it is UF is less than UI, it will be negative. Okay, so இதுதான் நமக்கு அதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் நல்லபடியாக கரெக்டாக படிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 5 மார்க் நிச்சயம். Then come to next question, zeroth law. Zeroth law states that if a two systems are separately in thermal equilibrium with the third one, then they tend to be in thermal equilibrium with themselves. அதுக்கு அழகான ஒரு பிக்சரும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ABC are in equilibrium with each other. ஸோ இந்த கொஷின் கண்டிப்பாக வரும். நீங்கள் எல்லாரும் மறக்காமல் இந்த கொஷினை படிச்சுக்கோங்க. ஜீரோத் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ். கம் டு நெக்ஸ்ட் ஒன், ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ். இதில் நம்ம சின்ன கிளாஸ்லேருந்தே படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா, நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ். எனர்ஜி கேன் நெய்தர் பி கிரியேட்டட் நார் பி டிஸ்ட்ராய்ட் பட் மே பி கன்வெர்டட் ஃப்ரம் ஒன் ஃபார்ம் டு அனதர் ஃபார்ம். ஸோ இங்கே +1ல் நமக்கு 5 ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க தெர்மோடைனமிக்ஸில். நீங்கள் 5 ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கோத்ரூ பண்ணுங்கள். சம்டைம்ஸ் அப்ஜெக்டிவ்லெஸ் கூட இது வரும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், whenever an energy of a particular type disappears, an equivalent amount of another type must be produced. Total energy of the system and the surrounding remains constant. Third one, energy can neither be created nor be destroyed but may be converted from one form to another. The change in internal energy of a closed system is equal to the energy that passes through its boundary as a heat or work. Next one, fourth one, the change in the internal energy of a closed system is equal to the energy that passes through its boundary as heat or work. Fifth one, heat and work are the two ways of changing systems internal energy. So first law படிச்சு வச்சுக்கோங்க. Next one, enthalpy.
என்தால்பியோட சிம்பிள் H. H is equal to U plus PV. இந்த ஃபார்முலா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. கண்டிப்பாக இந்த கொஷினை பார்த்துக்கோங்க. இந்த ஃபார்முலாவே இதுக்கு போதுமானது. When a system at constant pressure undergoes changes from initial state with the final, then del H is equal to del U plus P del V. So, as per the first law of thermodynamics, del U is equal to Q plus W. இதை நம்ம இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்ப்போம். நமக்கு del H வேல்யூ என்ன கிடைக்கும்? So, del U is equal to Q plus W. Then, del H is equal to Q plus W plus P del V. As we know, W is equal to minus P del V. So, then del H is equal to QP. There is pressure remains constant. Then instead of W, I am using minus P del V. Okay, and then plus P del V, both get cancelled. I am getting del H is equal to QP. So, QP is the heat absorbed at constant pressure and it is considered as an heat content. இப்போ நம்ம பார்க்க போது கேஸ் மாலிகுலாக இருந்தால் எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே ப்ரெஷர் கான்ஸ்டன்ட், வால்யூம் இஸ் இனிஷியல் வால்யூம் VI, ஃபைனல் வால்யூம் VF, and the total volume of the reactants and the product of the gases respectively, and NI, NFங்கிறது number of moles of the gaseous reactant and the number of moles of the products. So PV is equal to nRT, ideal gas equation நமக்கு தெரியும். அது மாதிரி இனிஷியலுக்கும் ஃபைனல் ஸ்டேட்டுக்கும் நம்ம எழுதிக்கிறோம். Then find out del H is equal to del E plus del N of gas RT, because del N of gas is equal to NP minus nRT. So இந்த question ரொம்ப 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 முக்கியமான question. Relationship between del H and del U. It's ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்குறது ஒரு எவாலுவேட் ப்ராப்ளம் தான். calculate del H naught F அப்படின்னா formation standard enthalpy change of formation for the reaction கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாமே ரியாக்டண்ட்டும் ப்ராடக்ட்டும் gaseous ஸ்டேட்டில் இருக்குது. ஸோ they have given del H naught F for carbon dioxide as well as carbon monoxide and water, and then you have to find out del H naught F using these values. ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு கிவனை நம்ம கம்ப்ளீட்டாக எடுத்து எழுதியாச்சு. ஸோ இதில் நம்ம ஃபார்முலா என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம். இதே மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் உங்கள் புக்கோட பேஜ் நம்பர் 200ல் இருக்குது. நீங்கள் அதையும் கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க. இதுவும் சிம்பிள் தான். ஸோ ப்ராடக்ட் மைனஸ் ரியாக்டன்ட் இவ்வளோ தான். ஓகேங்களா? ஸோ பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், வாட் இஸ் கிவன் இன் த ப்ராடக்ட்? கார்பன் மோனாக்சைடு அண்ட் வாட்டர். ஸோ சம்மேஷன் ஆஃப் del H naught F ஆஃப் ப்ராடக்ட் மைனஸ் சம்மேஷன் ஆஃப் del H naught F ஆஃப் த ரியாக்டன்ட். ஸோ ப்ராடக்ட் செல்லோட எழுதிக்கோங்க. கார்பன் மோனாக்சைடும் வாட்டரும் அதோட வேல்யூஸ் எழுதிக்கலாம். மைனஸ் del F naught கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன், இது ரெண்டும் ரியாக்டன்ட். இதுக்கு வேல்யூஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஹைட்ரஜன் வந்து 0, ஸோ அது நம்ம போட வேண்டியதில்லை. ஸோ 3 வேல்யூவும் கொடுத்தாச்சு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டும் நீங்கள் ஆட் பண்ணி இந்த மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ del H naught R for the reaction is equal to 40.19 kilojoule per mole. ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்ளம் தான். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் நம்ம ஹீட் ஆஃப் கம்பஷன். The change of enthalpy of the system when 1 mole அன்லைன் பண்ணிக்கோங்க of a substance is completely burnt in முக்கியமான பாயிண்ட், கீ பாயிண்ட், excess of air or oxygenல நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது கம்ப்ளீட்டாக பேர்ன் ஆகும்போது கிடைக்கக்கூடிய என்தால்பி. ஓகே, ஸோ நவ் வாட் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் திஸ் கம்பஷன் ரியாக்ஷன்? ஸோ ஆக்சிஜனோட எரியக்கூடிய ஒரு காம்பவுண்ட் தான். ஸோ மீத்தேன் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் கிவ்ஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு, கார்பன் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் கிவ்ஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு. இல்லை முக்கியமான ஒரு அப்ஜெக்டிவ் நோட் பண்ணுங்கள். Combustion reactions are always exothermic and hence enthalpy change is always negative. Del H value is negative. Got it? Okay, so நான் நிறைய ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் செலக்டடாக ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் மட்டும் தான் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ இது வந்து calculate the enthalpy of combustion, ஓகே, ஆஃப் எத்திலீன். ஸோ ஈக்குவேஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க, நம்ம தான் ஈக்குவேஷன் போட்டுக்கணும். அண்ட் ஹீட் ஆஃப் கம்பஷன் அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் del U கொடுத்துருக்காங்க. இதை யூஸ் பண்ணி del H கால்குலேட் பண்ணணும். உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ரிலேஷன்ஷிப்? ஸோ எனிவே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதை என்ன பண்ணலாம், given நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம். ஸோ எத்திலீன் கம்பஷன், ஸோ C2H4 இஸ் எத்திலீன் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் கிவ்ஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ளஸ் வாட்டர். இதில் கேஷியஸ் ஸ்டேட் மட்டும்தான் நோட் பண்ணணும். வாட்டர் மாலிகுல் லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது, அதை கிராஸ் பண்ணிவிடுங்க, அது நமக்கு தேவைப்படாது. ஓகேங்களா? ஸோ del U கொடுத்த வேல்யூ எடுத்து எழுதியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் del N ஆஃப் கேஸ் கால்குலேட் பண்ணலாம். கேஷியஸ் மாலிகுலாக மட்டும்தான் இருக்கணும். NP minus NR. NP நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் 2, நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட் 3 + 1 4. ஸோ 2 - 4 I'll get minus 2.
Okay, so then what is del N of gas? -2. So what is the formula? Del H is equal to del U plus RT del N of gas. Substitute all these values. R value is 8.314 into the power -3 in joule. So del H value is -1410.9 kilojoule per mole. For combustion reaction, del H is negative. Next, அதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் பென்சின். இது எவாலுவேட்டில் கொடுத்துருக்காங்க கம்பஷன் ஆஃப் பென்சின். ஸோ நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா, இந்த ஈக்குவேஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க சில நேரங்களில், நம்ம தான் எழுத வேண்டியிருக்கும். ஸோ இதுலேயும் நீங்கள் டெல் யூ தான் கால்குலேட் பண்ணணும். நம்ம ப்ரீவியஸாக என்ன பண்ணமோ அதே மாடல் தான். டெல் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் யூ ப்ளஸ் ஆர்டி டெல் என் ஆஃப் கேஸ். அந்த ஃபார்மில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷனையும் டெல் யூ வேல்யூவும் எடுத்து எழுதியாச்சு. ஸோ இனிமேல் நம்ம ஃபார்முலாவில் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர். கண்டிப்பாக இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் வரும். கன்ஃபார்மாக நான் சொல்கிறேன், இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் வரும். நீங்கள் இதை நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்து ரெடியாக இருந்துக்கோங்க. எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போது T is equal 25 டிகிரி செல்சியஸ். தெர்மோடைனமிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டெம்பரேச்சர் கெல்வினில் தான் இருக்கணும். ஸோ டெல் யூ கொடுத்துருக்காங்க, டெல் ஹெச் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்மளோட ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும். டெல் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் யூ ப்ளஸ் எஸ் del H is equal to del U plus RT del N of gas. So del N of gas is NP minus NR. So product oda number of moles minus reactant oda number of moles. So it is 6 minus 15 by 2. Direct substitute பண்ணிட்டோம். R 8.314 10 to the power minus 3. So the answer is del H is equal to minus 3271.84 kilojoule per mole. So very easy to know this. So இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளமில் ரெண்டுமே ஒரே மாடல் தான். ஒன்று எத்திலின் கம்பஷன், இன்னொன்று பென்சின் கம்பஷன். ஹெஸஸ் லா, இது தியரியை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின். ஹெஸஸ் லா ஸ்டேட்ஸ் தட் enthalpy change of a reaction either at constant volume or constant pressure is the same whether it takes place in a single step or multiple step provided the initial and the final states are the same. ஸோ இதில் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கும். உங்களுக்கு 3 எக்ஸாம்பிள் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் அது ப்ராப்ளம் பேஸ்டாக தான் இருக்கும். நீங்கள் இந்த தியரி என்னென்னு எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாங்கிறத நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்கிறேன். A gives B. Okay, so del H of the reaction, and for that first A convert itself into X and X to Y, then Y becomes B. So you can convert A to B by a single step or several steps. So del HR is equal to del H1 plus del H2 plus del H3. இது உங்களுக்கு டெஃபினிஷனுக்கு போதுமானது. ஸோ லேட்டைஸ் எனர்ஜி இஸ் டிஃபைன்ட் as amount of energy. நமக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி தேவைப்படுது ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு, அயான்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கிறிஸ்டல் லேட்டைஸ்லேருந்து. அதுதான் அதோட டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்கோம். NaCl gives Na plus Cl minus. இல்லை பாசிட்டிவில் இருக்கும், ஆக்சுவலாக நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும். ஓகே யூ செக் இட் அவுட் தட். தென் Born-Haber cycle உங்களுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்க. அதில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஒரு 3 எக்ஸாம்பிள் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆல்கலி மெட்டல் MX வச்சு NaCl, MgCl2 அண்ட் கால்சியம் குளோரைட். அந்த 3 எக்ஸாம்பிள்ஸும் நான் இதில் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் அதை கோத்ரூ பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக ஒன்று ப்ராப்ளத்தில் இருக்கும். எஸ்எஸ்லா பேஸ் பண்ணி தான் Born-Haber cycle. ஸோ நீங்கள் அதை கம்ப்ளீட்டாக செக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு மெட்டல் ஹாலைடு, தட் இஸ் MX கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு டெல்லி எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு போட்டிருக்கு. இப்போ நம்ம பார்க்குறது NaCl டேரெக்டாக எப்படி NaCl ஃபார்மேஷன் half Cl2 வருதுன்னு. del HF கொடுத்துருக்காங்க. del H1 சப்ளிமேஷன், del H2 இஸ் அயனைசேஷன் எனர்ஜி, அண்ட் யூ கேன் see now del H3. Del H3 is about dissociation energy, and del H4 is electron affinity of the chlorine. So del H3 is dissociation of Cl2. Okay, அது நோட் பண்ணிக்கணும். Then you can find out del U, that is energy of NaCl, by using this formula. So in the formula del HF is equal to del H1 plus del H2 plus half del H3 plus del H4 plus U. ஏன்னா Cl2 மாலிகுலுக்கு டிசோசியேஷன் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நீங்கள் half ஆல் டிவைட் பண்ணிக்கோங்க அந்த வேல்யூ மட்டும். தென் அதை ஃபார்மேஷன் நீங்கள் லெஸ் பண்ணிட்டா யூ வில் கெட் லேட்டஸ்ட் எனர்ஜி. இதுதான் ப்ராப்ளம். ஓகே, இந்த ப்ராப்ளமை நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துக்கோங்க. அதோட வேல்யூ உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ -788 அந்த வேல்யூ நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். சம்டைம்ஸ் இட் வில் ஆஸ்க் இன் அப்ஜெக்டிவ் ஆன்சர்ஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் NaCl வேல்யூ, தட் இஸ் enthalpy வேல்யூ ஃபார் த NaCl is -788 கிலோஜூல் பெர் மோல். ஸோ இதே மாதிரி உங்களுக்கு இன்னொரு எவாலுவேட் ப்ராப்ளமும் இருக்குது. மெக்னீஷியம் புரோமைடு அது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஸோ அதையும் பார்க்க. So in this problem they ask you to find out lattice enthalpy for the MgBr2 magnesium bromide. Let's see, first one Mg plus Br2. Directly you can get MgBr2. So it can take place in several steps also. So they have given del HF naught value, sublimation values and vaporization values, as well as you get
dissociation value for the bromine. And next value is about electron affinity. Bromine addition of electron gives Br minus. அதுக்கு ஒரு delH naught 5 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபார்முலாவில் எல்லாமே ஆட் பண்ணி ஃபைனலி U கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ யூவை நீங்கள் ஃபைண்ட் பண்ணணும்னா delHFலேருந்து இவ்வளோ வேல்யூஸை நீங்கள் மைனஸ் பண்ணால் you will get the del U value of MgBr2 is minus 2435 kilojoule per mole. Now let's see அடுத்த எக்ஸாம்பிள் உங்கள் புக் பேக்கில் இருக்கிறது. இந்த புக் பேக்கில் இருக்கிற கொஷினும் NaCl மாதிரி MgBr2 மாதிரி சிமிலர் கால்சியம் குளோரைடா. ஸோ இங்கே நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் வந்து இந்த 2 × 3 minus 355 போட்டிருக்கோம் இல்லையா, அதை மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ கால்சியம் குளோரைடோட டெல்யூ வேல்யூ minus 2870.8 கிலோஜூல் பெர் மோல். ஸோ இந்த 3 வேல்யூ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகேவா? கம் டு நெக்ஸ்ட் ஒன், வேரியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ். ஸோ இந்த தியரியில் இந்த கொஷின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். மொத்தம் 3 ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும். என்ட்ரோபி ஸ்டேட்மெண்ட், கெல்வின் பிளாங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் கிளாஷியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரோபி ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்கலாம். என்ட்ரோபி ஆஃப் அன் ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம் இன்க்ரீசஸ் during the spontaneous process. So இதில் ஒரு அப்ஜெக்டிவ் நீங்கள் கவனிக்கணும். When does entropy gets increases? When it is in the solid state or liquid state or in the gaseous state. So when entropy increases only when it move to solid to liquid to gas. So gas is the correct answer. Now come to next one. Here for an irreversible process such as spontaneous expansion of the gas, del S total is greater than 0. So del S total greater than del S system plus del S surrounding. இதே reversible process இருந்தால் del S system is equal to minus del S surrounding. So del S total is 0. So let's see. In Kelvin-Planck statement, it is impossible to construct a machine that absorbs heat from a hot source. Convert it completely into work by a cyclic process without transferring a part of the heat to a cold sink. Absorb பண்ணுற எல்லா ஹீட்டையுமே நம்ம ஒர்க்காக கன்வெர்ட் பண்ண முடியாதுங்கிறது தான் கெல்வின் பிளாங்கோட ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ லெட்ஸ் சி எஃபிஷியன்சி கால்குலேஷன். பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எஃபிஷியன்சி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. 1 minus Tc/Th into 100. Tcங்கிறது டெம்பரேச்சர் அட் கோல்ட் ரிசர்வாயர், Th is hot reservoir. So Clausius statement, it is impossible to transfer heat from a cold reservoir to hot reservoir without doing some work. So இந்த 3 ஸ்டேட்மெண்ட்டும் தரவா தெரியணும் without any mistake. இப்போ ப்ராப்ளம் வந்து எஃபிஷியன்சி கால்குலேஷனில் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம், எவாலுவேட் ப்ராப்ளம் அண்ட் புக் பேக் ப்ராப்ளம் இது எல்லாமே கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். கொடுத்துருக்க டெம்பரேச்சர்லேயே ஹையஸ்ட் டெம்பரேச்சரை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கணும், TH எடுத்துக்கணும். TC வந்து கோல்டு, அதனால் ஸோ லோயஸ்ட் டெம்பரேச்சர் எடுத்துக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் கெல்வினுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க. கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு எஃபிஷியன்சி கால்குலேட் பண்ணுங்கள். ஃபார்முலா எழுதிட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஃபார்முலாவில் 1089 minus 294 by 1089 into 100 you'll get 73%. கண்டிப்பாக எஃபிஷியன்சி never be 10%, 100க்கு கம்மியாக தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் அதே மாதிரி 127 டிகிரி செல்சியஸ் 47 டிகிரி செல்சியஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும், யாரை TH எடுக்கணும், யாரை TC எடுக்கணும், செல்சியஸில் இருக்கிறத கெல்வினாக கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ TH ஹையஸ்ட் டெம்பரேச்சர் 127 டிகிரி செல்சியஸ், கெல்வினில் கன்வெர்ட் பண்ணால் 400 கெல்வின். TC 47 டிகிரி செல்சியஸ், கெல்வினில் 320 கெல்வின். எஃபிஷியன்சி கால்குலேட் பண்ண தேவையான ஃபார்முலா ஈட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு TH minus TC/TH into 100. சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். சிம்பிள், லாகே தேவையில்லை, நம்மளே கால்குலேட் பண்ணிடலாம். ஸோ we will get the answer as 20%. Eta is equal to 20%. I told you eta value எப்போவுமே நமக்கு less than 100 தான் நமக்கு கிடைக்கணும். So eta is equal to, eta is efficiency of the engine. So that is equal to 20%. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு question, unit of entropy. So unit of entropy is equal to heat energy exchanged divided by temperature. So Q by T, that means Q is heat, joule per Kelvin, that is the unit. So SI unit of entropy is joule per Kelvin. It's very important question. Come to next one, entropy of fusion. So இதில் உள்ள ஃபார்முலா வந்து ப்ராப்ளத்துக்கு கேட்குறாங்க. del S fusion is equal to del H fusion by TF. F stands here, that is temperature in the melting point, at its melting point. That is vaporization, entropy of vaporization, del H V by TB. Entropy of transition has given, so one allotropic form to another form, that is a conversion, and del H T by TT. So இங்கே கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. Calculate the entropy change during the melting of 1 mole of ice into water at 0 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure. Enthalpy of fusion of ice is 6008 joule per. So இந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது? del H fusion has given temperature at its freezing point 0 degrees Celsius, so convert into Kelvin.
ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும். del H fusion is equal to del S fusion is equal to del H fusion by TF. டைரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன் தான். ஸோ கொடுத்துருக்குது 6008 divided by 273. I'm getting the answer 22.007 joule per Kelvin per mole. Come to next one. The same problem. Molar heat of vaporization as given. Find out the entropy change. So del S vaporization எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? Same formula. So TB the boiling point வந்து 351 Kelvin. Del H vaporization 39,840 joule per mole as given. Find out del S vaporization. Substitute that. You have the formula. Del S vaporization is equal to del H vaporization by TB. So 39,840 divided by 351. I'm getting 113.5 joule per Kelvin per mole. So that is del S vaporization. Come to next one is Gibbs free energy change. That is Gibbs free energy. What is Gibbs free energy? G is equal to H minus Ts. So G is Gibbs free energy, H is enthalpy, T is temperature in Kelvin, S is entropy. Come to next one, you have that Gibbs free energy and the network done by the system. It's very important characteristics of free energy. இது கண்டிப்பாக அப்படியே படிச்சுக்கணும். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஃபார்முலாஸ் இருக்கும். அந்த ஃபார்முலாஸை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த டெல்ஜி வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணி மைனஸ் டெல்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ மைனஸ் பி டெல்வின்னு கொண்டு வந்திருப்பாங்க. வெரி சிம்பிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஒன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் யூ ஹாவ் த ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் மஸ்ட் டு ரைட். தட் இஸ் that minus del G accompanying a process taking place at constant temperature and pressure from the system. Okay, come to last one, criteria for the spontaneity of the process. Enthalpy change எப்படி இருக்கணும்னா del H is always negative for the spontaneous reaction and del S value should be positive for the spontaneous reaction. So del G value is negative for spontaneous reaction. Last but very important question, third law of thermodynamics. So what third law of thermodynamics states? It states that entropy of your pure crystalline substance at absolute zero is zero. Absolute zero-வா இருக்கும்போது என்ட்ரோப்பியே இருக்காது, அதுதான். Okay, so that is when temperature is zero, the limit is given, entropy S is equal to zero for a perfectly ordered crystallines. It doesn't matter how slowly you go as long as you do not stop it. So finally we will win. So wish you all success for your examination. இந்த கொஷினை மட்டுமே லெசன் 7ல் நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம் ஃபியரே இருக்காது. ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் கோத்ரூ பண்ணுங்கள். இங்கேயும் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன். டைம் எடுத்து நீங்கள் வந்து தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோட எண்டில் உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளத்தோட ஆன்சர்ஸும் கொடுத்துருக்கேன். தேங்க்யூ.